Hi everybody, this is Kavita Ramurthy and I welcome you all to my channel Stepping to MAR. And in this video, we are going to see about the basic and some of the basic steps to get more known or to get more comfortable to handle our max subject. And the basic video is numbers. So in max, numbers, what are called as numbers? You all know that numbers means it just starts with a 1 2 3 4 like that it goes on, and somebody can say it is of about odd or even. I'm going to tell you that about the numbers. So numbers can be classified, or there are certain types of numbers which can be named with sort of their writing, and from that we can start with that with of natural numbers. Natural numbers. Natural numbers. What are they? Natural numbers can be represented as capital N. You can see that natural numbers can be expressed or represented as a capital N. And what are all the natural numbers? It is nothing but those numbers. Just we start writing with the numbers like 1, 2, 3, 4, and it goes on. So that sort of numbers which starts from 1 and goes on, it is called as or they are called as the natural numbers. And next, what are whole numbers? You can see here. Yeah. Whole numbers. What are whole numbers? And before that, to start with that, whole numbers are represented or they can be symbolized like a W. If we put a symbol W, then it is considered to be as the whole number. And the whole number starts from, you have to just get a clarification of this, it starts from 0. Whole number is the number where it starts with 0 and after that it goes on 1, 2, 3, 4 and it goes on. So this is it, natural numbers and whole numbers. So again, natural numbers are nothing but it starts from 1, 2, 3 and whole numbers are nothing but starts from 0 and then. So 0 is the only number which is considered as a whole number. And next comes the integers. Integers. And this integer can be represented by a symbol Z. Okay. So, and what are all the integers? What are all the numbers which are all considered to be the integers? All the positive and negative integers are considered to be the integers. For example, like, we have read about the whole numbers and the natural numbers. So, whole numbers means it starts with 0 and it is preceded or by the natural numbers 1, 2, 3 and it goes on. So the right hand side we just keep on writing the positive numbers. So if it is less than the 0, we represent them with their negative signs like -1, -2, -3 and it goes on. So these all together, all these positive numbers and the negative numbers together called as integers. Next, what are called as rational numbers? Rational numbers. Rational numbers. It is denoted as capital Q. And what are rational numbers? Rational numbers are nothing but all the fractions and integers are called as rational numbers. All fractional numbers, all fractional numbers, all fractions and integers are called all fractions and integers. What do you mean by fractions? Fractions, it's nothing but it's to be in that of a P by Q form. It is like whatever numbers you like. Against of P we can write 5 and instead of Q you can write here as 7. So this
5 by 7 is considered as a fraction. And we can also deeply see what is a fraction and what are all the types of fraction in our upcoming videos. And we can also study about detail. We can have a detailed study about all these natural numbers, whole numbers, integers, rational numbers, and fractions, and the real numbers in our upcoming videos. And after that, what are the one more number we have that is called as the real numbers. It is called as real numbers, and real numbers are represented, or they can be indicated by using a symbol capital R. And they are also called as, these real numbers are also called as the measuring number. They are also called as the measuring numbers. So I think all the kids can grasp, so I'm not a bit fast about that. So real numbers. And what are real numbers? What are real numbers? So real numbers, these are the numbers. These real numbers are the numbers that include, they are the numbers which include both rational and irrational numbers. So you can be, all my kids will be a little bit about doubt of having what's all those rational and irrational numbers, and no need to worry. And in our upcoming videos we can see about each and every sort of that which have been just introduced, this rational numbers, irrational numbers, and some like rational numbers. In short, I am telling you what are all the rational numbers. It is like integer. So it's like an integer. For example, we can write this rational numbers as it's of -2 or 0 or 1. And for the irrational numbers, we can write the numbers in that of a root, like in that of a root. And these numbers, or we can also represent some of the symbols or the expressions. So these are the introduction. In the introduction, we are just seen about the numbers, and once fast recap of that, we have seen about natural numbers, whole numbers, integers, rational numbers, and real numbers. So இதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னா, natural numbers அதை நம்ம எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ண போகிறோம், n கேபிட்டல் n ரெப்ரசென்ட் பண்ண போகிறோம். அண்ட் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்னால் என்னென்னது, எல்லா நம்பரும், அதாவது ஜீரோவை தவிர எல்லா நம்பர்ஸ், அதாவது 1 2 3 4 இது எல்லாமே அங்கேருந்து நீங்கள் அப்படியே ஆரம்பித்து உங்களால் எவ்வளோ நம்பர்ஸ் நீங்கள் எழுதுறீங்களோ அவ்வளோவுமே நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் தான். அண்ட் வாட் இஸ் ஹோல் நம்பர்? ஹோல் நம்பர்னா என்ன அர்த்தம்? ஹோல் நம்பரை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ண போகிறோம், பை அ கேபிட்டல் W. அண்ட் ஹோல் நம்பர்னா என்ன, நீங்கள் ஜஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா ஹோல் நம்பருக்கும் நேச்சுரல் நம்பருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னால் நீங்கள் பார்க்கலாம். இங்கே ஹோல் நம்பர் ஐ ஹவ் ரெப்ரசென்டட், இங்கே ஹோல் எழுதுகிறப்போ நான் ஓன்னு போட்டிருக்கேன். ஸோ அதுலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் 0. So 0, from 0, it is all the numbers are considered as a whole number. So 0 is a whole number. It is not a natural number. And next is the integer. So integer எப்படி நம்ம represent பண்ண போகிறோம், by the symbol capital Z or capital Z ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். And integersனா என்னது, நமக்கு தெரிஞ்ச whole numbers and the natural numbers, and கூடவே என்ன நம்ம பார்க்க போகிறோம், it is nothing but the integers. It is of a negative integers. These are all positive integers. ஸோ இதில் இருக்கிறத நீங்கள் இன்னமும் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நம்ம அடுத்தடுத்து வர கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் இன்டிஜர்னா என்ன, பாசிட்டிவ்னா என்ன, ஸோ இந்த மேக்ஸில் இருக்க ஃபுல் பேசிக்ஸை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தரவு பண்ணிட்டோம்னு சொன்னோன்னா, புக்கில் இருக்கிற நம்மளோட என்சிஆர்டி ஆர் வாட் எவர் சிலபஸ் இட் இஸ், அதில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே நமக்கு ஈஸியாகவும் புரியும், அண்ட் வி கேன் ஏபிள் டு சால்வ் இட் வெரி ஈஸிலி. ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஃபுல்லாக நம்ம எழுதிட்டு போகிறப்போ தே ஆர் ஆல் கால்ட் ஆஸ் பாசிட்டிவ் இன்டிஜர்ஸ். வேறாஸ் நம்ம இந்த சைடு நம்ம எப்படி எழுதிட்டு போகிறப்போ, லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு நம்ம எழுதிட்டு போகிறப்போ ஜீரோவை விட கம்மி நம்பர்ஸ்ன்னு அர்த்தம். ஸோ ஜீரோவை விட கம்மியாக இருக்கிறதுனால தே ஆர் ஆல் ரெப்ரசன்டட் as நெகட்டிவ் அண்ட் தே ஆர் ஆல்சோ கன்சிடர்ட் as integers. And next comes the rational numbers. Rational numbers, they has the symbol capital Q. And what is rational number?
all fractions and integers are called as a rational numbers. So what is rational number or what are integers? I have already told you. இதை பற்றி நம்ம வரப்போகிற வீடியோஸில் ஒன்னொன்னையும் பார்த்துக்கலாம். And next என்னது real numbers, இல்லைனா அதை நம்ம எப்படி சொல்லலாம், measuring numbersனு சொல்லலாம். And அதை எப்படி நம்ம represent பண்ணுறோம், by the capital R. So real numbersனா என்ன? It is nothing but அது ஒரு ரேஷனல் நம்பராகவும் இருக்கலாம் and irrational நம்பராகவும் இருக்கலாம். Rational and irrational numbers, of course, we can see in the upcoming videos. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்பர்ஸ்னால் என்ன, அந்த நம்பர்ஸில் இருக்க கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் என்னென்னன்ற அந்த ஒரு பேசிக், தட் இஸ் த பேசிக் பார்ட் இன் மேக்ஸ், அதை பற்றின இன்ட்ரொடக்ஷன் உங்கள் எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். ஸோ இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ, யூ கேன் கமெண்ட் மீ. By supporting me, you can also subscribe me and encouraging me to put more and more, upload more and more videos. So, thank you.